ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋ ಸ್ಲಾಶಿಂಗ್. ಎಷ್ಟೋ 1000 ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೇಂಜರ್ಸ್. Oh. So guys, this is the video which I'm editing, but the person whom you have seen so far is my very good friend Nitesh, aka the God of War. So, the God of War 4 game, which many of you guys would have known about, is a very good game. It exactly resembles the God of War. And it's his bike, it's a Stealth Black, which we are going to fix the backrest on. And that would be further ahead here. I'm just going to add this video which I'm taking in between here. So, I'll introduce you a couple of other friends along with Kevin, Priyank, and Chetan would also be seen in the video. So let's see about that. And also I've noticed that many of you who view the channel do not subscribe. Please consider subscribing and support the channel, guys, for more awesome content. And without further ado, let's continue with the video, shall we? So guys, we are in the process of fixing the backrest, Vardhanchi backrest. ಓ ಬಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ನಟ್ ಬಿದ್ದು ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಆಗಬಾರ್ದಾ? ಒಂದು ಬಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಗ್ಗಿಟ್ಟಿದ್ದಳು, ಕ್ರಾಪ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ತಗೋ ಮಗ, 2 ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಬೋಲ್ಟು, ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ವೇಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಮಗ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಓಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು Same size thread ಅಲ್ಲ? ಆಯ್ತು. ಅಂಗಡಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಏನದು, They have given the same size thread, guys. No? Yes. So guys, we have removed the back handle. So now, as you can see, this does rust accumulated here, which is common because this is an exposed area, and due to the weather conditions, rust definitely gets exposed. And let us see the next step. I just wanted to spray some chain cleaner and apply some grease on a safer side. So that's a WD-40. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಪ್ರಸಾದ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತೀಯ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Oh, God of War has multi-service AP3 grease. How much is this? 37 rupees. Not bad. And we have the Roland Field chain cleaner kit. We have a kid who was willing to इनफिल लोवर लिटिल इधर है देखो इधर फुट So we are applying grease. ಅದೇನೋ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲ ಅಲೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೀಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೀಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾ?
So guys, we are now placing, ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬ್ರೋ, ಹಾಕ್ತೀನಿ. checking it out. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಚಿಕ್ಕದು. ಒಳಗಿಂದ ಅದನ್ನ ಕೊಡು, ಇಟ್ಕೋ ಅದನ್ನ. ಇನ್ಸೈಡ್ One eternity later. ರೈಟು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಹಾಂ ಇವಾಗ ಇದು ಕೊಡು ನನಗೆ, ಬರೀ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. But how the fuck are you gonna put the bolt now? ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. You can't ಬೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಟು. put your finger and see. Can you? Yeah, boy. No bro. You can't. Tight. ಗುಡ್ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ಬಾಯ್, Bro, you can't, ra. ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ಏಯ್ ಮಾಮ್ ಬೆರಳೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಒಳಗೆ. You can't. I'm telling you, you can't. ಏಯ್ ದಾರಿ ಬಿಡ, ಅಡ್ಡ ಬರಬೇಡ. ಏಯ್ ಹೋಗೋ ಆ ಕಡೆ. Oh, you're not believing. Put your finger like this only and see if there's any There spot. I don't. ಕೊಡು, ಕೈ ಕೊಡ್ಕೊಡು. ನಾನು ಮುಟ್ಟೋ ಅದು ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಪ್ಪ. You don't need to put the inside bolt. No, you have to. You have to put bro. How can you put your finger over there and see if you can put bolt? Like this you need to. That is not nut. That is bolt. No. No, where? Where there is place? ಇಲ್ಲಿ ತೂರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಇಲ್ಲಿ ತೂರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು? I pushed it ನೋಡಿ. You can push it, ra, but ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ಅಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಾ. see this one. See. ಅಲೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀನು ಲೂಸ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ತಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡು. ನೀನು ಫೀಲ್ ಮಾಡು. ಓ ತೂತೊಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂತಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಟ್ಟು ಕೂರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡು ಬ್ರೋ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಾ? ತೋರಿಸೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Meanwhile. ಇವಾಗ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರೋ. ಬಾಳು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಕೆವಿನ್, ಬೇಡ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಕೆವಿನ್ ಕಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ರಾ. ಕಮ್ರಾ ಇದು ಬ್ರೋ, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸೈಡ್. Eventually. So guys, one doesn't have the nut, the other one has the nut. So this one doesn't have the nut, this has the nut. We are struggling to put, it's about to kill the mosquito. We're struggling to put the bolt through it. It's short. ಇದು ಪಕ್ಕ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೂ ಒಂದು ವಾಷರ್ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಈಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಬಾಟು. ಹಾಂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಟೂ ಮೆನಿ ಕುಕ್ಸ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಸ್ ದಿ ಡಿಶ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಸಾಧುಕೋಕಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಡೈಲಾಗ್. Too many cooks spoil the broth. That's the right word to use. Guys, ಏನು ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್. this should be the trend told by Kevin Pinto. ಆ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ. Follow him on Facebook. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನಾನು ತಾನೇ ಕುತ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸಕಲಾಗಿತ್ತು ಡೈಲಾಗು. ಹಾಂ ಆಯ್ತಾ? ಮಾಡು. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೀ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬಿಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರು. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವಾಷರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಚಕ್ ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಯಿತ್ತು. I think you're holding the wrong thing. ಅಸಟ್. Are you holding the first one or the second one? The outside one. ಫ್ರಂಟ್ ಒನ್. And he's spinning the first one. ಲೀವ್ ತೆಗಿಯೋ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅವನ್ನ. ಇದು ಅದನ್ನ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಎತ್ತೋದು? ಇದನ್ನ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಲ್ಲ. ವರ್ದಂಚಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅದು? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಡೂಡ್. ಒಂದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಹೌದು, ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಡೌನ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಡೌನ್ ಇದೆ. ಅಪ್ ಇದೆ. ಅದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡು. ಫುಲ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡು, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೈಟ್ It ಮಾಡ್ಬೋದು. actually looks like it's not up down also, but it actually looks like it's little bit bending towards this side. ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಉದ್ದ ಬೋಲ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೀನು ಆಟಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಯ್ತು.
little bit that side, no? Maybe that's because you're. Click fast. Video. Oh shit. Oh shit. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪೌಡರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲೋಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಬೆರಿಯದು. Okay guys, this is the finish. So you can add extra carriers. These are just the buttons. You can remove them, but it needs a bit of effort. Ordenchi for Royal Enfield. It's very sturdy, guys. So this is the final fit and finish. It's firm and fit. It is done, guys. I live inside my own world of make-believe.